Thank you very much, and it's my pleasure, honor to come over here. The series, it's very inviting after the colonial critical responses, and the original title was actually Rhizomatic Individuation and Social Becoming in the Kena Upanishad. And the reason that I wanted to state that is that social becoming follows individuation as far as this text is concerned, and the aim of this talk is to see how the whole idea of individuation, and I've used the term rhizomatic deliberately with reference to Deleuze and Guattari's use of this term rhizomatic to give a brief approach to the notion of rhizomatic individuation. By rhizomatic, I mean that a form of individuation that arises from kind of a state or condition which is unpredictable, which has got the structuration of normal presentation has been folded back into something more originary, something which is unpredictable and can produce new becomings. So that is the idea of the kind of individuation that I am trying to talk about, and claiming that the Kena Upanishad affords us a approach of that kind. The reason that we are connecting this to the colonial is that this is not just a talk about the Kena Upanishad, but it's about a talk about the Kena Upanishad as it has been seen by a nationalist figure, that is Sri Aurobindo. So nationalist figures of early nationalism, and particularly figures like Sri Aurobindo, are usually put into a category of political and cultural nationalism. They exist to confront colonialism and to create something which is the idea of the nation in response to colonialism. And in that sense, it's critical. But it's critical in other ways as well. So when we are actually looking at a figure like Sri Aurobindo, who starts off as a nationalist and then moves into a non-nationalist space, that is, he moves out of the entire British colony and takes residence in the French territory of first Chandanagar and then Pondicherry, and then he starts producing documents and also creating a certain kind of a quote-unquote ashram around himself. There is a natural tendency to categorize a life like that as nationalist to some extent and religious to some extent. So it's essentially we break the self-presentation of that person in terms of these categories. But what I'd like to present over here, what I'd like to talk about is that in looking at early nationalism, it's important for us to look deeper and to look at the fact that a new kind of critical consciousness is being born in India at that time. And that this critical consciousness is critical not only towards the colonial, it's also critical towards the national. In other words, it's creating a space which is inventing a nation. What kind of a nation do we want to live in modern times, within modernity? So it is, I would like to relate this also to the notion of modernity. So we go from colonialism to modernity. Colonialism is a chapter of modernity. In some sense, we may even, this is a debatable proposition that we can discuss. We could call modernity itself as ontological colonialism. So this notion of the colonial epistemology of modernity
is something that would be interesting to think about. So when we say that a new kind of critical sensibility is being formed at this time within India, we're talking about a approach that considers modernity itself not only from a critical point of view as a resistance or a response through which we can posit a kind of a alternative which is decolonial, in the sense that we want to wipe out the coloniality. See? Rather, if it is a critique of coloniality, it's an ontological critique of coloniality. And if it is a modernity, it is an alternative modernity. So this is another point that I'd like to make, which the question of, is modernity a Western import into the rest of the world, into the non-West? Or by dint of its propagation, does modernity afford itself a plural formulation? In other words, can we say that at this time there is a proliferation of centers of modernity, and these early figures of nationalism are not only thinking about nationalism, not only trying to resist and oppose modernity or nationalism, but trying to create a new kind of modernity. So this is one question that I'd like to propose over here. This is because these figures, Sri Aurobindo is a very interesting figure from this point of view, because these figures are standing in, they're trans-cultural, they're standing in between these cultures. What is national itself is in question at this point, because, you know, the various scholars, they've talked about invented traditions. Are we inventing an India at this point? So a person like Sri Aurobindo grew up in England, and he studied in Cambridge University the classics, the subject of the classics, which means that he read people like Plato and Aristotle in Greek, was well versed in continental literature of that time, continental philosophy like the German transcendentalists, etc., comes back to India and then starts entering into Sanskritic studies. There is a transcultural sensibility right there. So we have to think about that when we are looking at what we are calling the move from the nationalist to the so-called religious. So when Sri Aurobindo is writing these texts, he's writing these texts around the time of the First World War, from 1914 to 1920. That's the period when he's writing these commentaries, etc. At this time, he has taken a step back from politics. And I would say that a text, the question of the choice of the text, that a choice of a text like the Kena Upanishad, that is what we must look at. Why the Upanishads firstly, and why Kena Upanishad? When we think about the way in which he deals with this text and the way in which he contextualizes the Upanishads, then we can see that there is behind it the intent of a kind of an epistemological critique of modernity. This is what this particular text affords him. And to talk about an epistemological critique of modernity through a Upanishad, like Kena Upanishad, right? We have to also see how he contextualizes the Upanishads. Why the Upanishad, or why this Upanishad, but also Upanishads. So there the question arises as to how do we receive the Upanishads in our time, right? So Upanishads are, you know, even to this day, and particularly now with the rise of the, you know, right-wing government, etc.,
there is a division, a traditional division of Indian texts, so-called Hindu texts, into what are called Shruti and Smriti. See? And Shruti is supposed to be revealed literature. In other words, you can't question it. It is received, it's canonical and sacrosanct. And Smriti is remembered literature. So Shruti is considered to be Veda, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. Smriti is considered to be Puranas and Itihasas, which is Ramayana and Mahabharata. So you can interpret Smritis, but you can't interpret Shruti. Now this entire class of texts, Veda, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads, there's a historicity to it. Western scholars think about history, but the tradition conflates it all as if it has come down from God. You see, it's just come down. The whole, and they give the whole, what we call Shruti, they give the name Veda to the whole of it. So what we call the Samhitas, Rig Veda, Samhita, Yajur Veda, Atharva Veda, Sama Veda, etc. These are just called Samhitas, and then the Brahmanas and Aranyakas and Upanishads are also called Veda. The whole thing is called Veda actually. So this term Veda means knowledge. So in that sense that it is completely canonical. You cannot question it. It has been received. At the same time, there is in tradition a sense that there's a division between what is called Karma Kanda and Jnana Kanda. Karma Kanda is the other these Samhitas. In other words, Samhitas cannot be questioned or discussed at all. Karma Kanda means they can only be known through action. And the action is the performance of the ritual. In other words, whatever is written in the Veda is there only to be enunciated or pronounced in the right way by priests who know how to pronounce it. In the pronunciation of these texts lies their veracity. See, so that's why they're called Shabda Brahman, by Mimamsakas, etc. That they exist not for any meaning. We are not supposed to look at them for meaning. We're supposed to look at them for performance. How are they being performed? On the other hand, the Upanishads are considered to be Jnana Kanda, which means we can interpret them. And this is what the Bhashyakaras, Acharyas, etc. have done, starting with Shankara in the 8th century. They have looked at these texts and they have tried to build a darshana or ontology, basically. They've tried to build an ontology based on these texts. These texts have supported an ontology that they have presented. And there's a number of them, Shankara, Ramanuja, etc. Each one of them has created their own ontology, and that is through an interpretation of these Upanishads. And they have classified the Upanishads. There are 10 principal Upanishads and sometimes 13, etc. So this is the traditional understanding of Upanishads as a class of texts that belong to a canon, a canonical class of texts. Now, when Sri Aurobindo is looking at these, he's actually first and foremost questioning the continuous nature, the homogeneous nature of these texts. So that's where, when we are talking about Indian modernity, there is the acceptance of history. There's the acceptance of the fact that these are taking place at different times and they have a relationship with each other, which is not just a continuous relationship. There's a discontinuity between them. And then he is going ahead to say that as far as the Upanishads are concerned, there is an actual break. And this break, it's a critical break, which has similarities with what is going on in India at the time that he's writing. This is what brings us to the question of why the Upanishads. See?
So, what is the nature of this break and what is the nature of the relationship? Many people, even today, we think about Buddha and Buddhism, which arises in the 5th century BC, as a rejection of the Vedic tradition. So, it's a critical movement. But if you look at the Upanishads, we see that that critical movement has already begun. So that's where the break or the critique of the Veda is already taking place. So how is that taking place? Some of it is quite obvious. We can see it inside the Upanishads themselves. There's repeated references to ritual, which are kind of subordinated. So, and then we find later, towards the latter part of the Upanishads, we find the emergence of the Gita. And the Gita also classes itself as an Upanishad. We don't consider it to be an Upanishad, but Gita talks about itself as an Upanishad. The reason for that is that it is actually drawing heavily on this tradition that has been created, which is the Upanishads. And it is trying to position itself according to the Upanishads. And it's going to repeat some of the elements of critique that we find in the Upanishad. The main one is the critique against the ritual. And that's happening because Vedic society has become a completely fossilized society by the time the Upanishads are being written. In Vedic society, we have a caste system in which the two upper castes, the Brahmanas and the Kshatriyas, are colluding to control the society. And society is maintained entirely through the performance of rituals by the Brahmins. So, when you're born, there's a ritual. When you come to age, there's a ritual. When you marry, there's a ritual. When you die, there's a ritual. Rituals of the community exist. Rituals of the state. The ultimate ritual, of course, is the ritual of the coronation of the Chakravartin, the emperor. And the entire system is, you are born into a symbol. It's a socialized symbol. It's a social symbol. It's like the Vedic ideas have been socialized into a symbol, and you lead that life. So, challenging the ritual is one of the first steps towards challenging this entire system, because that's what's holding the system together. But it goes beyond that, and I think the most important challenge of the Upanishads is the invention of the two concepts of Brahman and Atman. These two terms exist in the Veda, but they are very marginal terms. They pop up once in a while and they mean something quite different. For example, Brahman means what I was talking about, which is the sacrosanct and canonical status of the word. By the time the Upanishads are being written, by Brahman is meant the performance of the Vedas. That's why Brahman exists mainly through the use of the term Brahmanaspati, who is a god. Brahmanaspati is later called Brahma. The god that we today call Brahma is regularly referred to as Brahmanaspati because he is the Pati, the lord of Brahman, which is the word. He's the lord of the word. And the word is the Vedic word. In other words, the revealed scriptures that have come to us as the Samhitas have been given through this figure called Brahmanaspati. And Brahman is those terms. So to appropriate that term Brahman and make it mean something that cannot be described, and that is absolute and cannot be described, is already a kind of that cannot be captured by words. It's already a pushing out of the fold of the Veda. Secondly, the notion of the Atman.
this is, I think, a really very important step in the way in which the Upanishad creates its ontology. Because when you are reduced to a role, which is what the Vedic symbol is doing to every individual, there is really no individual. You are a role. You are born into a certain role and you fulfill that role. To say that you are a self immediately creates a certain independence by which you can interpret things. You have a viewpoint on things. You are a self. And then to assert that this self is none other than the absolute, the equation of Brahman and the Atman, and that you don't need a mediator, that no mediation is required by Brahmins, etc. This is repeated again and again in the Upanishads. And that, in this sense, it is really a break from the Vedic or the social understanding of the Veda that has developed at that point. These points are being highlighted by Sri Aurobindo. He's pointing to the fact that the Upanishads are a class of texts that are creating a ontology which is the ontology of identity with something absolute at the individual level that does not need mediation. So that is one reason why he's going to these texts. Now he chooses two major texts. One is the Isha Upanishad and the other is the Kena Upanishad to extensively discuss, to read. I think we were having this discussion while coming. Reading versus interpretation. To read. In other words, he's not going to look at what are the received understandings of these things, but he's going to look at these as texts. Texts that can actually be opened up for their fertility, to create genealogies of becoming. See, that becomes the aim of reading these texts. So from that point of view, he's looking at this text. Now, turning to what is the state, what is the ontological state that is behind this reading, I would say that, again, as I pointed out, Sri Aurobindo is coming at it from a familiarity with modernity and colonialism on the one hand, and with the Indian tradition, or the Indian received traditional ontology on the other hand. So from both points of view, we find that there are certain similarities. And one of them, a major point that is being repeated in all these, which is like the unthought within the thought, whether of modernity or of Indian knowledge, is this division of reality into two zones, the ideal and the real. See? So with the West, we can see this very clearly. Modernity, from a certain point of view, when we think about it as a Western discourse, modernity is an attempt to structure empirical reality through the ideal laws of science. See, this is why modernity is, from one point of view, a completely epistemological project. And the Knowledge Academy, like what we are doing right now over here, sitting in an institution like that, is one of the prime pillars for that work. See, that's why it's distributed across the world. We pay so much importance to education, etc. Because in a way, the idea is that we are trying to unearth the laws of reality through the Knowledge Academy. And the idea is that there's a background to it, that individually and over a short period of time, the small lifespan that each individual has, we can do very little. But in a systematic and organized fashion, we will arrive at total knowledge one day. And arriving at total knowledge, we'll be able to structure a world that is reasonable and perfect,
and thereby we'll have the ideal that is manifest as the real. Now, of course, this is a little bit an oversimplification. Even in Plato, there is a sense that we cannot ever fully achieve this kind of a supplantation of the empirical by the ideal. But that is the objective, so to say, that is working behind modernity. So this is a critique of modernity goes back epistemologically to these kind of foundations in people like Plato and Kant and the birth of science. From the viewpoint of India and Indian tradition, we find something very similar. We find, again, for that we go back to the Upanishads, and we see that the Upanishads are giving us this notion of the two worlds. Isha Upanishad we are not considering, but that is primarily doing this, in fact. It's about Vidya and Avidya. These are the two worlds. And these two worlds are exactly that. One is a transcendental world and one is a empirical world. The world of fragmentation and temporality. These are the two characteristics, that we are broken up into individuals that can't understand each other. And we are also subject to the processes of time, the process of emergence and of dissolution. See? So out of this come two major objectives of Indian epistemology. One of them is, how can we arrive from the many to the one? The other is, how can we arrive at a non-temporal condition, which is, this is the reason why the word immortality is being used. Many people think, what is this concern with Amrita Tattva, which we'll find in Kena Upanishad. Amrita, what is Amrita? Amrita is the transcendence of temporality. Is there something which is non-dying? Buddha himself is also very much concerned with it. Entire Buddhist epistemology is related to the question of transience. How can we overcome transience, temporality? He will not say that there is something permanent outside of temporality, but he will say we have to get out of temporality. He will place it like that. While the Upanishads are going to talk about immortality as the zone outside of temporality, and some kind of monism which is outside of the multiplicity. So as it has come down to us through the interpretations of these Bhashyakaras and received in a kind of a unconscious way by our traditions, we find that there is an assumption that there is this division between a transcendental zone and this zone of life. And this has grown hard to the extent that we now talk about two kinds of life. It's very old. It goes back to, pre-modern times, notion of sannyasa and samsara. See? If you want to get into the eternal, then you break into the world of sannyasa. And if you are in the world of multiplicity and temporality, then you exist in samsara. And just like ideal laws that try to hold together the multiplicity and the temporality, here we have dharma, the notion of dharma shastras, dharma sutras, etc., that are going to do what the Veda did, which is create a symbolic understanding that will capture society and give it a semblance of order, create an order of reality based on that. So these are the two views or the two ontologies that Sri Aurobindo is confronting, and that in a way he is trying to read these Upanishads to show that they are confronting at their time in their way. This is the background to looking at the Kena Upanishad and Sri Aurobindo's reading of the Kena Upanishad. Now, what is the Kena Upanishad? Just
in brief, the Kena Upanishad is what we call a middle period Upanishad. See, so Upanishads, earliest Upanishads are Brihadaranyaka and Chandogya Upanishads. They are prose Upanishads. There's much less structure to them. They are sprawling, there are many things, and they have been organized, but the organization is not so clear. When we look at later Upanishads like say Shvetashvatara Upanishad or Kathopanishad, these are verse Upanishads. They are poetic, and there is a strict meter to them, there's a strict structure to them. So in other words, the people who are composing these have actually a much clearer sense of what they're trying to do. They're trying to achieve an objective of some kind, which is clear and clearly stated. The Kena Upanishad is half in verse and half in prose. See, and the general sense, but at the same time, unlike the Brihadaranyaka and Chandogya Upanishad, it is quite concise. It is composed of 4 sections or khandas. It has 4 khandas, and these are all small khandas, as it were. So these khandas, 2 of them are in verse and then 2 of them are in prose. So the general feeling is that this is a middle period Upanishad, maybe a little before Buddha. So maybe around 6th century BC or something like that. That's the kind of surmise about this text. Now the text itself, it's interesting that it's called Kena Upanishad. Kena, which means by what or by whom. See, by what or by whom. So in the very name, actually this is another point that Sri Aurobindo makes in studying these early texts, that we have to look at the names. The names have often been given in a very provocative way to invite us to think about what they are about. So Upanishad itself is a name like that. Just like Veda is a name that ends up meaning knowledge, and in the sense that this is unquestionable, this is knowledge itself, right? Upanishad means to sit near. And in the idea of sitting near, there is already the notion of critical distance. This is not sitting in, but sitting with, or sitting, at a distance from. So this is the way in which Upanishads are declaring themselves to be texts of reading and interpretation. On the other hand, we have something like Kena, by whom or by what. So in the very term, there is a question, an inquiry that is ultimately going to look at our own instrumentality and our notion of the subject. Who is the subject? So we find that the first stanza starts with positing this question. So the first stanza goes, Keneshitam patati prekshitam mana, Kena prana prathama praiti yukta, Keneshitam vacham imam vadanti, Chakshu Shrotram Ka U Devo Yunakti. And Sri Aurobindo translates, by whom missioned falls the mind shot to its mark. Ishitam, Isha, which is related to the Isha Upanishad actually, has to do with will. By what will? What is the agency by which the mind is moving? So this is the Kena. The Kena is basically talking about the agent, and it is questioning from the very beginning the organic functions by which we experience the world. That who is the subject, by what intent is it being made to move? In other words, in asking the question itself, we are challenging the notion of the subject as we receive it.
what we take ourselves to be, ask a question behind that. Ask the question as to, are we instruments of something else? Are we being instrumentalized? Are we conditioned beings? And what is conditioning us? And can we arrive at a state at which we can be unconditioned? This is the idea that is here. And then the very next stanza, so you see over here, there are 5 faculties that are mentioned. You see, one is mana, which is the mind, right? Then there's prana. Prana is the life, or the life breath, as they call it over here, right? Then there is vacham, which is the speech. Then there is chakshu and shrotram, which is seeing and hearing. So we have 2 of the principal senses, seeing and hearing. Thinking, which is related to the seeing and hearing, but is given independent status. It is being given a status of almost like a transversal. Mind is not given greater importance than seeing and hearing. They are all important in themselves. Speaking and breathing, these are the 5. These 5, as the constitution of the human instrument, go back to the beginnings of this is repeated this is one of the common features of Upanishads. When we try to say, what is the human? These are the 5 features of the human. This is very interesting to see how human is defined differently. Buddhism will have another set. They call them the skandhas, the 5 skandhas. They have 5 skandhas. It's the body, the emotions, the habits, the thought, and the sense. See, these 5 become the definitions of the human. Similarly, we'll find even in the West functions of the faculties and Kant. See, of course, they become entirely related to thinking, while these people are going to more visceral functions like breathing, like speaking, etc. They are given equal importance to thinking, seeing, hearing, etc. So this constitution of the human and its handles of phenomenal reality are each being put to question, and each one is being related to something that is behind them. In other words, they are already formed, they are machinic in that sense. Each one of them is an organology. There's an organ with an organic function to each of them. But at the same time, when each of them is being challenged and asked, what goes behind you? Is there something that is behind your organic function? This is the question. And then the very second one is going to point to some kind of a more essential organ behind each of these organs. So that which is hearing of our hearing, mind of our mind, shrotrasya shrotram, manaso mano, yad vacho hi vacham, sa u pranasya prana. Then they bring in the notion of liberation. The liberation takes place when one can go behind these. That's how, as I mentioned, this notion of liberation and immortality. So this idea of being free of the temporality, the mortality from that point of view, is when one goes behind it. So this is how it begins. And then it goes on to talk about a zone behind these functions altogether. In other words, here we have functions, they are conditioned functions. Each one of them is being asked to look for something like an essence behind them, like some kind of a functional ideal which is free of the conditioning of the function. And then you're being told that even behind that there is something which is completely free and has, one may say, immanent within it the functions, but is not necessarily bound at all by the functions. So that's where this kind of transcendentalism comes in. Their sight travels not, nor speech nor mind. So we are just told told about the sight behind the sight, the mind behind the mind, but then we are pushed to one stage behind that. Their sight travels not, nor speech nor mind,
We know it not, nor can distinguish how one should teach of it. You can't teach it, you see. For it is other than the known. It is there above the unknown. It is so we have heard from men of old who declared that to our understanding. So this is how they are presenting a kind of a transcendental zone. Just like we talked about the ideal and the empirical, the absolute ideal. But the interesting thing is they're also presenting an in-between. This in-between of the functioning of the organs and something which is the essence of these organs, one may say, that has a greater freedom to determine itself in terms of the functioning of the organs. So anyway, then I jump to the second part because it goes on to talk about the different functions or different organs in the same way, that which is unexpressed by the word, etc. Each one of them, the mind, the eye, the ear, is repeated, the breath is repeated like that. Then we go to the second part. The second part is one of those literary devices that is quite common to the Upanishads, and that literary device is paradox. So in many Upanishads you'll find this. They will come to a point where they'll start making statements which are paradoxical, that are contemplative in the sense that they again throw a kind of a rupture to our way of thinking and force us to open to that which we cannot think, you see. So it starts with, if thou thinkest that thou knowest it well, little indeed dost thou know the form of the Brahman. That of it which is thou, that of it which is in the gods, this thou hast to think out. I think it known. I think not that I know it well, and yet I know that it is not unknown to me. He of us who knows it knows that. He knows that it is not unknown to him. This kind of paradox, that the first thing you realize that it is telling you that what we are talking about as behind the formed organology of the constitution of the human is not something that can be objectified. It is not an object. It is the subject of which your functions are instruments. So you cannot objectify it. At the same time, it is working in you. In other words, you already know it. It is part of you, except that you take yourself to be something, or you erase that in the identification with the formed functioning of the organs, so to say. So this is how this entire second part goes. It keeps raising the paradoxes with regard to all these faculties that we have been introduced to. Then we come to the third part. And the third part now presents a parable. The parable is almost like a story that precedes the beginning of this Upanishad. In other words, to ask that question, this parable is giving you a dramatic situation through which this question is being asked. See? So what is the parable? The parable is that there are three gods. And these three gods are again going back to Upanishads. These are three Vedic gods. Upanishads have reduced the Veda to these three gods, and there are three functions again. So Indra, Vayu, and Agni are the three gods. Indra, and of course there's some background to this, and which is not directly here, but if you look at the earlier Upanishads, we'll start seeing some of that. Aitiriya Upanishad, for example, is talking about the faculties, these same faculties, the five faculties that I mentioned. These faculties come from some ideal zone and fall into a dark water. And there they get dissolved. And from there, that state of dissolution, they're trying to reform themselves. And this reformation is going to take infinite forms, because each one is a kind of becoming of that faculty. See?
So similarly over here, what we find is that these faculties have got some cosmic ideas behind them. One is the idea of thinking, that is being related to the god Indra. Then there is the idea of life, of living, of breathing, that is the god Vayu. And then you have the idea of, actually the word is being related to fire. The Brihadaranyaka Upanishad itself is doing that. So these functions that we are told have behind them these cosmic gods, so to say. Cosmic gods are more like a zone of ideal functions behind the individual functions. Now these gods, they have arrived at a certain kind of a manifestation of the ideal. That's what it starts with. The eternal conquered for the, now he's using the word eternal, but Brahma or Brahman is the one that achieves this victory. In other words, the true agent is Brahman. But the cosmic enjoyers of the action of Brahman are these gods. So the gods think that they have won the victory. So they are very proud, and then that which is behind them poses this question to them, which is the question we came with. How does it pose the question? In a kind of a dramatic form, it takes a blade of grass and puts it in front of each of them and asks the question, what is your power? What can you do? So first Agni comes and says, I can burn it. I can burn everything. So the interesting thing is that the term used for this challenger is Yaksha in the Kena Upanishad. Sri Aurobindo will translate that as daemon. He'll say that the daemon appears and says, what can you do? And this says, I can burn it. It tries to burn it, but it can't burn it. So it realizes that the daemon has got greater power than it. And it falls, back to its own place. So similarly, Vayu does the same thing. It says, I can dry up this blade of grass. But it can't do it because the daemon chooses to challenge it. Same thing happens with Indra. Indra can't, do anything to it. So then the question that is posed by the daemon or by the Yaksha is pursued by Indra. Indra is the one who pursues furthest. And the parable says that Indra goes up to the mountains and meets Uma. And it's interesting the way in which they do that over here. So after Indra, after Agni and Vayu goes to Indra, and then he says, he in the same ether, Tasmin eva akashe, came upon the woman, Striyam, even upon her who shines out in many forms, Bahu Shobhamam, Umam, Uma, daughter of the snowy summits. To her he said, what was this mighty daemon? Yaksha, who is this Yaksha? Kim etad yaksham iti. Kim etad yaksham iti. So here the woman points merely above. See? And then Indra realizes that something is beyond the woman. So this very interesting intermediate character of the woman who is being given a name Uma, but first she is being called woman, and she is being described as the one who shines out in many forms. The multiplicity, the multiplicitas, you may say, is the definition of the woman. And so he goes, he finds, and then we enter into the fourth part. That's where the third part ends. And then Uma reveals the source of Brahman to Indra, and then the Upanishad continues to say that these three gods are the greatest gods because they come closest to Brahman and closest to this source that is going to reveal the Brahman to them.
And Indra is the greatest of them because Indra is the closest to that, etc. And then we find another stanza in which the notion of lightning. See, now this is the indication of that over here. So that the indication of that to the senses is achieved through lightning, as it says, as in this flash of the lightning, or as in the falling of an eyelid, something sudden, something like a flash. So that is the way in which the gods find this revelation. And then it says, so much for the gods. But what about the self? Now here the Atman is coming in. What about the self? It says, as the motion of the mind seems to attain to that, and by it afterwards the will in the thought continually remembers it, the name of that is that delight. So here, this is interesting because now in the reading that Sri Aurobindo will conduct, there are certain parts that he will give extra emphasis on. He will the entire reading hinges on certain parts. One of them is this part about Uma, and this entire part about the meeting with the woman, which in the interpretations by Shankara, etc., is completely ignored. It's as if it doesn't even exist. But in his case, he is going to say that the bridge between the formed senses and the gods who are behind the senses and the complete, indeterminate Brahman is the woman over here. And that these gods have to go through her and, as it were, dissolve themselves in her to know their own functions, to know the full potential, the creative potential of their functioning. So that becomes one of the really important parts around which this hinges, because in a way, by that he's saying that our way to exist in the world, outside of the conditioning through which we are being turned into a social symbol, is to ask this question, inquire, and come to some sort of a point where we can dissolve ourselves in something behind us. And that dissolution is not to the indeterminate, but to a determination between the indeterminate and the determined. So that particular zone is the zone by which we can become creative. We can turn ourselves into something which is, fertile beyond our determined selves. So that is really the way in which he looks at this particular part of the Upanishad, and the relationship between the two zones that I mentioned. So the relationship between the zone of Vidya and Avidya in the case of the Indian tradition, on the case of the Western, between the ideal and the empirical, would be to find this point of immanence in which the forces by which the empirical is being generated, created, are really inside us, are in us, immanent in us, that our formed organology can find its source, the real subject and agent, through which it can become the creative self outside of its conditioning. I'll stop over here. This is just a kind of a way to introduce this, but I would love to engage in conversation and see if there's anything else you would like to. And I will first ask Anirbanda to respond to. এটা নিন অনুরোধ। আর আপনি যেরকম বাংলায় বলতে চান বাংলায় বলতে পারেন, যেটা তাই না আসলে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। এইগুলো তো মানে এখানে সবাই জানে যে এগুলো আমি খুব ওয়েল ভার্স নই, কিন্তু যেটুকু যা ধারণা আছে
সেখান থেকেই একটু রেসপন্ড করার চেষ্টা করছি। প্রথমে একটা দুটো জিনিস যেটা দেবাশিস দা নিজেও বলেছেন বারবার, কিন্তু একটু আমরা খেয়াল করে নিই যে এখানে একটা ঘটনা ঘটছে যেটা একটা পার্টিকুলার উপনিষদ, সেইটার যে লেখাটা, সেই লেখাটাকে পড়া হচ্ছে কিন্তু খুব একটা আধুনিক টেক্সচুয়াল রিডিংয়ের যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি দিয়ে। এবং এখানে খেয়াল করা দরকার, দেবাশিস দা বারবার এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, তাও আরেকবার আমরা খেয়াল করে নিই যে একরকমের মানে ইউরোপীয় আধুনিকতা, ভারত এবং বাংলায় 19 শতকীয় চিন্তার যে গতি, এইগুলোর ফলে একরকম একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে আমাদের, যে যেখানে এই উপনিষদ, বেদ এগুলো বলতেই এক ধরনের ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা, এইটার কথা মনে হয়। এবং বিশেষ করে খেয়াল রাখি অরবিন্দর মধ্যে দিয়ে যখন আমরা এই জিনিসটা ভাবি, তখন যেন এটা এক ধরনের একটা মানে আধুনিক জাতীয়তাবাদ থেকে এক ধরনের ধর্মে সরে যাওয়া, এইভাবেই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু দেবাশিস দা যেটা করতে চেষ্টা করছেন এখানে, এবং সেটা করছেন অরবিন্দর লেখা ধরে, সেটা এর বাইরে একটুখানি, এর বাইরে খানিকটা গিয়ে যেন এই এখানে একটা প্যাচ আছে, সেটা হলো যে যেন আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে যে ধর্মের ধারণা তৈরি হয়েছে, সেই ধর্মের ধারণাগুলো যে টেক্সটগুলোর মধ্যে দিয়ে গঠিত, সেই টেক্সটগুলোর একটা পাঠ যেটা ওই ধর্মীয় পাঠ নয়, কিন্তু আবার ওই আধুনিক পাঠও নয়। এখানেই মজাটা হচ্ছে যে যদি একেবারে আধুনিক পাঠ হতো, তাহলে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যেত যে না, এটা ধর্ম নয়। কিন্তু যেহেতু এই পাঠটার মধ্যে আবার এক ধরনের কি বলবো মানে ধর্মীয়তা, এক ধরনের রিলিজিয়াসিটি তার ছাপ আছে, কিন্তু ওটা যে অর্থে আধুনিকতা ধর্মকে তৈরি করেছে, মানে মডার্নিটি যেভাবে রিলিজিয়ানকে তৈরি করেছে, সেই রিলিজিয়ান এটা নয়, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের এক্সট্রা মডার্ন এক ধরনের রিলিজিয়াসিটির কাজ আছে। সেইটা যার জন্য আমাদের এটাকে বোঝাটা একটু শক্ত হতে পারে। এই জায়গাটা খুব পরিষ্কার হয়ে নেওয়া দরকার আগে, এই জন্য যে তা না হলেই আমরা বারবার ওই দিকটাতে চলে যাব। আমি বলছি না একমত হতে হবে, তো আমি বলছি যদি একমত নাও হই, কেন হলাম না সেইটা একটু পরিষ্কার থাকা দরকার। সেইটা ওই যেন ওই মানে আবার এক ধরনের একটা ওই আধুনিকতা ঐতিহ্য, এক ধরনের আধুনিকতা ধর্ম, এই যে একটা বাইনারির ধরনে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত, সেই অভ্যাসের মধ্যে থেকে যেন বিরোধিতাটা না আসে। যেভাবে মানে পড়া হচ্ছে, সেই পড়ার মধ্যে থেকে আসতে পারে। কেউ ভাবতে পারেন যে না, এখানে যে পড়াটা হলো এটা নয়, আমি অন্যভাবে পড়ব, সেটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু এর মানেই যে এক ধরনের একটা ওই ধর্মীয়তার মধ্যে ঢুকে পড়েছি, সেটা নয়। এটা খেয়াল রাখা দরকার প্রথম। এবং মানে যেটা খুব মজার, যে আসলে তো আমরা মানে এই উপনিষদ, বেদ এগুলোকে এইভাবে পড়তে অভ্যস্তই নই। তাও বেদের ব্যাপারে, কিছুটা ঋগ্বেদের ব্যাপারে আমরা মানে অনেক সময় একটু যারা এক ধরনের মানে এক ধরনের মেটেরিয়ালিজমের মধ্যে থেকে ভাবার একটা অভ্যাস আছে যে এগুলো কবিতা, কিন্তু উপনিষদের ক্ষেত্রে আমরা সেটা একেবারেই অভ্যস্ত নেই। আমরা ধরেই নিই যে উপনিষদ এক ধরনের ধর্মভাবনার মধ্যেই, এবং এটা কিছুটা সত্যি, কারণ ওই উপনিষদগুলোকে ধরেই
একটা বড় দীর্ঘ মানে কয়েকশো বছরের এক ধরনের ধর্মভাবনার একটা ঘরানা তৈরি হয়েছে, এবং যেটা আবার শুধু ওই ধর্মভাবনা না, যেটা আবার 19 শতকের পরে এসে একরকম ওই আধুনিক জুডিও খ্রিস্টান ধরনের যে ধর্মভাবনা, সেই আদলে আবার এগুলো তৈরি করেছে নিজেদের। যে কারণে এর মধ্যে থেকে এক ধরনের ওই রিডিং তার ভেতর দিয়ে এটাকে গিয়ে এর একটা অন্য অর্থ তৈরি করা এর মধ্যে থেকে, এইটা এতটা কঠিন হয়ে যায়। এই কারণে মানে যে কারণে আমারও বারবার মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা যদি পরিষ্কার না হতে পারি, তাহলে আমরা কিছুতেই এই এফার্টটাকে ধরতে পারবো না। বারবার এই এফার্টের সঙ্গে একমত হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু এফার্টটা কি সেইটাকে একটু বোঝার দরকার আগে। তা এইটা আমার মনে হচ্ছে প্রথম যেটা ভালো করে বোঝার দরকার আছে। এবং তারপরে তো মানে দেবাশিসদা বারবার অনেকগুলো কথা বলেছেন, অনেকগুলো খুব ইন্টারেস্টিং গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলেছেন এখানটা। একটা তার মধ্যে হচ্ছে যে এই যে আধুনিকতার যে ভাবনাটা ওই বাইনারির ফর্মে আমরা ভাবছি, সেই বাইনারির একটা বড় কি বলবো একটা ফর্ম হচ্ছে যে খুব ফিক্সড কিছু স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারের নিরিখে ভাবা, সেই স্ট্রাকচারের কিছুটা উল্টো দিকে আবার তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই দেবাশিসদা যে ধরনটার কথা তুলে আনছেন, যেটাকে উনি বলছেন রাইজোম্যাটিক। যে রাইজোম্যাটিক একটা স্ট্রাকচারের কথা বলছে, কিন্তু যে স্ট্রাকচারটা ফিক্স স্ট্রাকচার নয়, যে স্ট্রাকচারটা পাল্টে পাল্টে যেতে পারে, যে পাল্টে যাওয়াগুলো আমরা সবসময় মানে আগে থেকে ধরতেই পারবো না যে কোথায় পাল্টানোটা আসতে পারে। মানে আমি এটা খুব মানে সিম্পল করে বললাম, আরো অনেকগুলো জটিলতা এর মধ্যে আছে, কিন্তু কাজেই ওই রাইজোম্যাটিকের মধ্যে দিয়ে যে ইন্ডিভিজুয়েশন, এই কথাটা আমি এক্ষুনি বাংলা করছি না, ইন্ডিভিজুয়েশন তৈরি হতে পারে, সেই ইন্ডিভিজুয়েশন আর ওই কতগুলো ফিক্সড স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে কি ধর্মীয় কি সেকুলার ইন্ডিভিজুয়েশন, তার যে তফাৎ, এইটাকে একটা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে। এবং সেক্ষেত্রে এটা ওই রাইজোম্যাটিক ইন্ডিভিজুয়েশনের দিক থেকে ভাবার চেষ্টা, এবং মজা হচ্ছে ওই ইন্ডিভিজুয়েশনটাকে পড়ার চেষ্টা এই কেনা উপনিষদ পড়ার মধ্যে দিয়ে। এটা খুব 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 সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং দিক যেগুলো। তারপরে তো অনেকগুলো কথা দেবাশিসদা তুলেছেন, বেদ উপনিষদ তার মধ্যে, এবং কেন মানে বেদের মধ্যে ওই বিদ ধাতু জানা, সেখান থেকে পুরো নলেজের ডোমেইনটা যেন অকুপাই করে আছে, এবং উপনিষদ কিন্তু প্রথম থেকেই একটু অন্য একটা ভাবনা তার মধ্যে নিয়ে আসছে, সেইগুলোকে যাওয়া। এবং মানে এই আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বলবো, ওই রাইজোম্যাটিক ইন্ডিভিজুয়েশনের কথাটা, ওইটা ভাবতে গিয়ে যে কথাটা এই কেন পরিষদের মধ্যে থেকে অরবিন্দর মধ্যে দিয়ে দেবাশিসদা পড়ছেন, সেইটা হলো একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল এবং ইমানেন্ট এর মধ্যেকার একটা ডাইনামিক, যেটাকে আমরা বলছি ওই কতগুলো ফিক্স স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে দেখা, সেখানে ট্রান্সেন্ডেন্টালের কাজটা যেরকম, আর এই ট্রান্সেন্ডেন্টালের কাজটাও ইমানেন্স ছাড়া যেখানে অসম্ভব, যেটা রাইজোম্যাটিক, সেইটা ভাবা, এর মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। এই তফাৎটা যদি মাথায় নিয়ে না চলি, তাহলে মানে বারবার মনে হবে আমরা আবার ওই এক ধরনের ট্রান্সেন্ডেন্টাল, মানে ব্রহ্মকে যেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল ভাববো, ফিক্সড ট্রান্সেন্ডেন্টাল ভাববো। সেইখান থেকে একটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা এই পার্টটার মধ্যে রয়েছে। এই আবার মানে এই ধরনটা চিন্তার
যদি না বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু এই পুরো জিনিসটাই মিস আউট করে যাব। যে মনে হবে সেই আলটিমেটলি এক ধরনের একটা ওই মানে আত্ম আর ব্রহ্ম, তার মধ্যে মানে ব্রহ্ম যেন একটা ফিক্সড একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল জায়গা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বারবার এইখানে ওই আবার উপনিষদের যে অংশগুলো উনি পড়ছিলেন, সেখানে ওই কথাগুলো বারবার আসছে যে এই নানা রকম যে তার ইমানেন্ট ফর্মস, সেইগুলো বাদে ওই ট্রান্সেন্ডেন্টাল নেই। মানে এরকম না যে একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল আছে যে ইমানেন্টগুলোকে তৈরি করে দিচ্ছে, বা তার যে বেসিক লটা ওটা ওই ট্রান্সেন্ডেন্টালের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই ইমানেন্ট মোমেন্টগুলো ছাড়া ট্রান্সেন্ডেন্টালটা নেই। এইটা এইভাবে ভাবাটা কিন্তু এই উপনিষদের পাঠের মধ্যে থেকে তৈরি করার চেষ্টা করছে। এবং সেইটা যদি আমরা ভাবি, এবার কেউ বলতে পারে যে না না হচ্ছে না, ও এই পাঠের মধ্যে থেকে ওটা বেরোবে না, সেটা একটা অন্য তর্ক। হ্যাঁ, মানে সেটা স্বাগত যে যদি কেউ তর্কটা তুলতে চায়, কিন্তু এই কি বলা হচ্ছে সেইটা একটু ভালো করে আগে বুঝে নেবার দরকার। এইটাই আপাতত বলি। আর একটা দুটো ছোট জিনিস যেটা কালকেও আমরা কথা বলছিলাম, আচ্ছা একটা জিনিস জাস্ট এমনি শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, সেটা হচ্ছে যে ধরুন মানে এই যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইমানেন্সের যে সম্পর্কটা, মানে এটা কি স্পিনোজিস্ট গডের যে ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সম্পর্ক, তার মতন খানিকটা আমরা বলতে পারি ভাবা যেতে পারে কিনা, বা তাহলে যে তাই না, হ্যাঁ ওইটা। এবং আসলে তো মানে দালুজ ভীষণভাবে স্পিনোজার ভাবনা এইগুলোর মধ্যে থেকে কাজেই। আর এটা আরেকটা মজাও হতে পারে, সেটা হচ্ছে যে ওইভাবে ট্রান্সেন্ডেন্টালের যে ভাবনা, তার সঙ্গে আবার মানে ওই জুডিও ক্রিশ্চিয়ান ভাবনার যে ফিক্সিটি, সেটাই বা কিভাবে রিলেটেড, এবং তার থেকে এটা কোথায় আলাদা, সেইটা একটা ভাবা যেতে পারে। বিশেষ করে এই কারণে, যেটা বারবার বলছিলেন যে অরবিন্দ কিন্তু মানে ইউরোপীয় ভাবনার মধ্যে দিয়ে এটাকে অ্যাক্সেস করছেন, কিন্তু সেই ইউরোপীয় ভাবনা কিন্তু শুধু ওই জুডিও ক্রিশ্চিয়ান ভাবনা নয়, গ্রিক রোমক এই গুলো তার ভিতরে আছে, যেটা কিন্তু মানে মানে যেন প্রায়ার টু, যেন এক্সেস অফ দ্য গ্রিক রোমান ভাবনা। এই এরকম দু একটা জিনিস, তারপরে আরেকটু এবং ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ অনির্বাণ। আমার এটা লাগবে না, আমি জাস্ট আমি এমনি বলছি। আমি আসলে খুবই ইন্ট্রিগ লাগছে আমার, আর যেটা কথাও হচ্ছিল আস্তে আস্তে, তো সেটা আমার কাছে একটু পরিষ্কার হলো এই আপনার বলাটা আর অনির্বাণদার কমেন্টটার মধ্যে দিয়ে। আমি দু একটা কথা বলবো, তার মধ্যে একটা জিনিস যেটা আমি বলছিলাম যে উমা কেন গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিগার হিসাবে, যে যেখানটা মনে হচ্ছে যে এই যে মানে এক রকমের একটা সুপ্রিম নেচার যেটাকে বলা হচ্ছে উমার এই ফিগারটাকে, এবং যেটা হাইয়েস্ট পাওয়ার অফ দ্য ওয়ান, কিন্তু শাইনিং আউট ইন মেনি ফর্মস। হ্যাঁ, এইখানটায় আমার মনে হচ্ছে যে যেটা অনির্বাণদা বললো, যে একভাবে এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল এবং ইমানেন্স এইটা যেন ধরতে পারছে যে উমার ফিগারটার মধ্যে থেকে, যে যেখানটায় মানে এই যে ইমানেন্ট ফর্মস গুলো এর মধ্যে যে একটা ডাইনামিক, এর মধ্যে যে একটা মানে ওই ইমানেন্ট মুভমেন্ট গুলোর ছাড়া যে ট্রান্সেন্ডেন্সটা হবে না, যেটা এখন অনির্বাণদা বলছে, তো আমার মনে হয় যে উমার ফিগারের মধ্যে দিয়ে ওইটা খুব স্পষ্ট। কারণ ওই যে সুপ্রিম, ওটা একটা সুপ্রিম নেচার, তার যে একটা উমা, যে তার একটা ফিগার, সেটা মানে আনলে মানে সেটার বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে দ্যাট ইট ক্যান শাইন ইনটু মেনি। হ্যাঁ, এবং যে কারণে ওই ইন্দ্র এবং বায়ু আর অগ্নি মানে তারা
কেউই পুরো নয় যতক্ষণ না তারা ওইটার ওই উমার সাথে ইয়ে করতে পারছে। সেটা এই যে মানে ইমানেন্স এবং ট্রান্সেন্ডেন্স এর মধ্যেকার যে নেগোসিয়েশন, এইটা খুব স্পষ্ট হয়ে গেল। মানে আমি এইভাবে বুঝলাম, যেটা আমার খুব প্রশ্ন মনে হচ্ছিল যে কেন এটা এত সিগনিফিকেন্ট। এবং আসলে এটা আরো একটা ইন্টারেস্টিং হবে যে এটা মানে এই যে উমার ধারণাটা, এটা কোনো প্রিনেস নয়, মানে একভাবে আমি খোরা বা এই ধরনের যে একটা প্রিনেস, যেটা আনমার্কড, মানে ইন টার্মস অফ ইট কুড বি সেক্সুয়াল ডিফারেন্স অর হোয়াটএভার, একটা আনমার্কড স্পেস, এই রকমটা এটা নয়। মানে ওটার মধ্যে ওরকম যেন একটা মার্ক থাকছে, বা এটার সঙ্গে একটা তফাৎ হয়তো ভাবা যাবে। মানে আমি এটা খুব একটা আর্টিকুলেট করতে পারছি না, হঠাৎ মনে হলো যে এটাকে একটু কি আলাদা করা যেতে পারে, যে এইটা একটা ফ্রিনেস বা। আর আরেকটা যেটা মনে হচ্ছে যে যেটা দলুজের ওই বিকামিং ওম্যান, সেটার সাথেও খুব রিলেটেবল এই মানে উমার এটা, এবং ওই এবং ওমান অ্যাজ আ অরিজিনালি একটা সিম্বল বা কিছু, যেটা আসলে এক রকমের মানে যেটা দলুজের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা সাবভার্সনের একটা সিম্বল, যে মানে ওমানের মধ্যে যে ফেনোমেনাল ওমান আছে তা না, কিন্তু ইন দ্য নেম, ইন দ্য ভেরি নোশন অফ ওমান, কনসেপ্ট অফ ওমান, তার মধ্যে ওইটা ধরা আছে। কিন্তু এখন আমাকে একটু, আমি তো ওটা পড়িনি বা আমি জানি না, কিন্তু তাহলে ওইটা একটু দেখার যে সেই জায়গাটা কি ধরা যাবে এখানে বিকামিং এর মধ্যে, যে ওই একটা সাবভার্সনের একটা জায়গা আছে, সেটা কি এখানটায় রিড করা যেতে পারে, এইরকম কথা মনে হচ্ছিল। আমার তো মনে হয় সেটা ধরা যেতেই পারে, সে যেরকম আমরা ডিসকাস করছিলাম, আমার তো মনে হয় সেটা ধরা যেতে, কারণ একদিক থেকে একদিক থেকে এই মানে আমরা যদি এগুলো ক্রিটিক্যাল টেক্সট হিসেবে দেখি, তাহলে ওই পেট্রিয়ার্কি অফ বেদিক সোসাইটির সঙ্গে একভাবে এটা ডেফিনেটলি রিলেটেবল। হ্যাঁ, সেইভাবে আমার মনে হয় ধরাই যেতে পারে। কিন্তু আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে এর কোনো মানে অন্য যেরকম বিভিন্ন জিনিস আমরা দেখছি অন্য উপনিষদেও পাওয়া যায়, যেরকম এই 5 রকমের, এই 3টে দেবতা কিংবা 5 রকমের ফেনোমেনাল হ্যান্ডেল, এগুলো অন্য উপনিষদেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই উম্যান, বিকামিং উম্যানের আইডিয়াটা কিন্তু আমরা খুব একটা দেখছি না অন্য, এটা হঠাৎ করে কেনা উপনিষদে এসে যাচ্ছে। আর দ্যাট মে বি ওয়ান অফ দ্য রিজনস ওয়াই হি চোজ টু ডেলিবারেট অন দিস ওয়ান, ওই ইন বিটুইন স্পেসটা আর তার সাবভার্সিভ কোয়ালিটিটা। এইটাও খুবই ইন্টারেস্টিং, মানে এই যে মানে মাইন্ড ইজ নট গিভেন অন প্রাইমেসি, এটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটা কিভাবে যে আপনি বলছেন, মানে আমি কমেন্ট করছি না, মানে আমার কাছে এটা অসম্ভব ইয়ে লেগেছে, মানে ইন্ট্রিগিং লেগেছে, যে যে ওই যেটা একভাবে এটা ফাংশনিং অফ দ্য অর্গানস, আপনি বলছেন যে অন্য সবকিছুর মধ্যে এটার মধ্যে প্রাইমেসি নেই, স্পিচের মধ্যে, দেখার মধ্যে, সেন্সের মধ্যে এটা আছে। এটা খুব, হ্যাঁ, এটা ইন্টারেস্টিং। আসলে ওই মানে এসেগুলোর ভেতরে এই জিনিসটা আনা হয়েছে, কারণ না সেন্স অফ দ্য সেন্সেস, মাইন্ড অফ দ্য মাইন্ড, এগুলোর উপরে চ্যাপ্টার আছে ওই ওটাতে, ওই ইন্টারপ্রিটেশনে। আর তার ভেতরে ওই মানে প্রত্যেকটার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্লেস, নট ওই যে রাইজোম্যাটিক ব্যাপারটা, নট হায়ারার্কিক্যালি রিলেটেড, but senses themselves as having their own independent reality that can move towards the absolute in their own way. মানে আমরা তো এই মাইন্ড বডি একরকম বাইনারি মধ্যে হ্যাঁ, ভাবতে অভ্যস্ত, সেখানে এটা খুব একটা, হ্যাঁ। আর এটা মানে যেরকম ওয়েস্টেতেও সেটা হচ্ছে, ইন্ডিয়াতেও সেটা হচ্ছে, কারণ না আমরা যদি সাংখ্য দেখি, সাংখ্য আর যোগ দেখি, এবং লেট উপনিষদও দেখি, যেরকম কঠ উপনিষদ উইচ ইজ রিলেটেড টু সাংখ্য, সেখানে এই মেন্টাল অ্যাপারেটাসটাকে
মানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বাকিগুলোকে এই ওয়ার্ড প্রাণ ইত্যাদি এগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর ওটাতে একটা হায়ারার্কিও তৈরি করা হচ্ছে, ওই যে সেন্সেস, মানস, চিত্ত, মানস, বুদ্ধি, অহংকার, এটার একটা হায়ারার্কি, সে হায়ারার্কিটা কিন্তু এখানে নেই। এই হায়ারার্কিটাকে এরা চ্যালেঞ্জ করছে। আচ্ছা, শুধু একটা জিনিস হচ্ছে এই খোরার ক্ষেত্রে আমার ধারণা হচ্ছে খোরার ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই মার্কিংটা আছে, মানে যেটা বিশেষ করে দেরিদা এবং ক্রিস্তেভা, হ্যাঁ, যে এটা যে মার্কড বাই ওম্যান সেটা কিন্তু খোরাতেও আছে, কিন্তু এখানে মার্কিংটা একটু বেশি স্ট্রং। এবার এর ইম্পোর্ট কি সেটা আমি এখনো ভাবতে পারছি, হ্যাঁ, কিন্তু মার্কিংটা খোরায় নেই তা না, মানে খোরাও কিন্তু মানে প্রিটা যে সেই প্রিটা একটা লজিক্যাল প্রি, মানে তো জানো, এবং which is like almost like which is like কি বলে মানে ওর পসিবিলিটিস গুলোর ওর মধ্যে আছে অলরেডি। মানে দেরিদার খোরাটা মানে ক্রিস্তেভা আসলে খোরার ওই এত বেশি মার্ক বাই ওমান করে দিয়েছে যে খোরার যে প্রিনেসটা ওটা একটু প্রবলেমেটিক হয়ে গেছে, সেজন্য ক্রিস্তেভার প্রবলেম। কিন্তু সেটা দেরিদার ক্ষেত্রে দুটো দিকই ধরে রেখেছে, মানে অসম্ভব ভাবে ওই মানে প্রিনেসটা আছে, কিন্তু তার ফিগার হিসাবে প্রিনেসটাকে বোঝাই যাবে না যদি না ওই মানে ওমান অ্যাজ আ ফিগার ওইটাকে ইয়ে করা। এবং ওইখান দিয়ে আমার এই প্রিনেস আবার ওমান এইগুলো আমার খুব মনে হচ্ছে কাছাকাছি, হয়তো পাশাপাশি রেখে পড়া যেতে পারে, কিন্তু এক্ষুনি আমি ইয়ে করতে পারছি। কিন্তু এই তফাৎটা কোথায় করব সেইটা মুশকিল। আপনার লেকচারটা আমি কিছুটা ধরার চেষ্টা করছিলাম, অনির্বাণ স্যার সেটা খানিকটা বলা, সেটা ক্লিয়ার। আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে এই এফর্টটা যেটা একটা এক্সট্রা মডার্ন জায়গাটাকে ক্যাচ করার চেষ্টা করে, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি যেভাবে অনির্বাণ স্যার বলছিলেন, এবং যেভাবে মডার্ন লজিক সিস্টেমটা এন্টায়ারলি একভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে রেখেছে আমাদের পোস্ট কলোনিয়াল রিয়েলমটাকে, সেই জায়গাটা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এফর্টটা খুব জেনুইন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট, নেসেসারি। কিন্তু যখন আমরা আপনি যেভাবে রিডিংটা বলছেন, আমার প্রশ্নটা ঠিক ওইখানে যে স্যার বললেন যে রিডিংটার ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে হলে স্বাগত, সেই জায়গাটা যে এই রিডিংটাতে আমরা ট্রান্সেন্ডেন্সের যে ধারণাটা আমরা রাখছি সেটার ভিতরে যেন হেগেল যেভাবে পুট করছিলেন বা প্লাটো যেভাবে একটা ট্রান্সেন্ডেন্টালিজম, একটা আইডিয়ালের কথা বলছিলেন, হেগেল যেভাবে বলছেন, সেই জায়গাটাকে রিলিঙ্কুইশ করাটা যেন হচ্ছে, মানে অ্যাজ ইফ সেইখানটাকে রেখে দিয়ে আমরা জিনিসটা যেভাবে ওই একটা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের কথা আমরা ইমাজিন করছি, যেটা হয়তো ডিরেক্টলি অন্টোলজি ওই আইডিয়াল যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল জোনটার মাঝখানে যে জায়গায় পলিটিক্সটাকে রেফার করার চেষ্টা করছি। বাট একভাবে যদি আমরা সেই ট্রান্সেন্ডেন্টালের পজিশনটাকে রেখে দিই, মানে মার্টিন হাইডেগার যেভাবে ওনার ফর্মুলেশনে বিং with a small b আর being with a capital B বলছে, সেই capital B এর beingটা is not similar to Hegel's formulation of the idea। কিন্তু আমরা দেখছি যে যদি আমরা সেই হেগেলের ওয়ার্ডসটাকে এর ভিতরে রেখে দিই, প্রিভালেন্ট হিসেবে রেখে, এবং তার মধ্যে থেকেই আমরা একটা পলিটিক্স বের করার চেষ্টা করি যে কিভাবে আমরা এক্সট্রা মডার্ন রিডিং করব, তাহলে ওই রিডিংটাই কি হেগেলের আইডিয়াল রিডিংটাই কি একভাবে আমাদের এই পলিটিক্সটাকে সাবজিউ করার চেষ্টা করবে না, সেটার স্পেসটাকে কি কনস্ট্যান্টলি স্কুইজ ডাউন করে দেবে, এবং আলটিমেটলি আমাদের প্রজেক্টটাও এক স্টেক এসে দাঁড়াবে। এটা একটা চর্চা করার ব্যাপার। আমার তো যেটা মনে হয় এটা মানে এই ফিগার অফ দ্য উম্যান, যেটা যে দ্য ইন্টারমিডিয়ারি ফিগার, এটা মিডিয়েট করছে, মানে যে একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল তুমি যেটা বলছো, সে অ্যাবসলিউট ট্রান্সেন্ডেন্টাল যেটা,
যে ট্রান্সেন্ডেন্ট উইদিন দ্য ইমিনেন্ট, হ্যাঁ, যেটা একটা প্রবলেম্যাটিক স্পেস তৈরি করতে পারে। ইট ইজ ওখানেই আমার যেটা আই এগ্রি যে আসলে রিডিংটা নট টু ক্লিয়ার। হ্যাঁ, উপনিষদ ইটসেলফ ইজ নট সো ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যদি অরবিন্দর অন্য সব লেখা পড়ি, there is an equal place being given to that মানে intermediate space and the transcendent. See, যে ওই যেটা মানে কারণ ওখানেই ওই লোগোসেন্ট্রিজমের বাইরে যেটা যাচ্ছে, হ্যাঁ, সেখানে the two can have equal space. আমরা এক্সক্লুসিভিটি মেনটেন করছি না যে one is greater than the other or one must be other than the other. সেখানে দুটো জিনিস একসঙ্গে থাকতে পারে। তো যেটা মানে ওই মানে ডেলুজ যেটা বলছে মনিজম ইজ ইকুয়াল টু প্লুরালিজম, হ্যাঁ, ওই স্পেসটা তো মানে সেটা এই রিডিংয়ে ওটা অত ক্লিয়ার হচ্ছে না। কেনা উপনিষদ যেভাবে, আফটার অল দিজ আর মানে টিপ অফ দি আইসবার্গ, এই টেক্সটগুলো তো পুরোপুরি মেটাফিজিক্যাল টেক্সট নয়, সেজন্য আমরা পুরোপুরি মানে এটা পাচ্ছি না। কিন্তু ইফ উই লুক এট আদার রাইটিংস এটসেট্রা, তাহলে অরবিন্দর থিওরিতে এই জিনিসটা আসছে যে দিস ইজ দিস what he is calling super mind, so to say, is differentiated from mind in the way in which it is both transcendent and immanent fully, without being exclusive. এক্সক্লুসিভনেসটা আসছে আমরা যদি মেন্টালি, যেটা হেগেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে, মেন্টালি যদি আমরা ওদেরকে ক্যাটেগরাইজ করতে চেষ্টা করি, তাহলে ইচ হ্যাজ এ প্লেস অফ ইটস ওন। এইভাবে বলব। ক্যাটাগরিটাকে একভাবে যদি আমরা ছেড়ে আসার চেষ্টা করি, বা সেই যেটা হেগেল যেভাবে আমাদেরকে ভাবিয়ে দিয়ে দেয়, এবং যেটা কাইন্ড অফ লাইক একটা, মানে আমার এরকম মনে হচ্ছে যেটাকে ধরে রাখলে আমরা একটা আইডিওলজিক্যাল ইম্পারেটিভের মধ্যে উই আর বাউন্ড টু ফেল ফল, এবং সেজন্য যদি সেটাকে আমরা একভাবে মানে এমনভাবে তার সাথে নেগোশিয়েট করার চেষ্টা করি যে ওটার প্রলিফারেশনটাকে আমরা হয়তো একভাবে রিফিউজ করার চেষ্টা করি, এবং সেখানে আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেসটার কথা বলছেন, মিডিয়েশনের কথা বলছেন, সেই জায়গাটার পলিটিক্সটা তাহলে সেটার দ্বারা কি বেনিফিটেড হবে না? ইফ উই ট্রাই টু somehow negotiate in a refusal, in a negative way, with the Hegelian transcendent. Heidegger যেভাবে ওনার being with a capital B formulate করছেন, তার ভিতরে আমার মনে হয় অনেকটা সেই রেজিস্টারটা যেন বই লাগছে Heidegger। সেটাকে আমরা কিভাবে বুঝবো? এখানে ওই যে শেষের ভাগে যেটা বলছে যে ওই মানে ফ্যাকাল্টিগুলো ট্রান্সফর্মড হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি বাই দিস মানে দিস লাইটনিংস, যেটা বলছে যে একবার একটা কিছু ওই ধরনের রাপচার হবার পরে ফ্যাকাল্টিগুলো কান্ট গো ব্যাক টু দেয়ার ওল্ড ফাংশনিং। তারা ওই যে রিমেম্বার করছে, খালি রিমেম্বার করছে যে একটা অন্য কিছু একটা হয়েছিল আমার, তো সেই ফাংশনিংয়ের একটা গ্র্যাজুয়াল ট্রান্সফরমেশন ফ্যাকাল্টিদের হচ্ছে। ফ্যাকাল্টিদের যখন ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, বলছে সেলফ, এটা তো হলো অধিদৈবিকা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আধ্যাত্মিকা, মানে সেলফটার কি হচ্ছে তখন? সেলফটাও বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে নর্মাল ফাংশনিং থেকে সেলফ বেরিয়ে ওই সাবজেক্টের ওখানে চলে যাচ্ছে। দ্য ফ্যাকাল্টিজ অফ দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য সেলফ অফ দ্য সাবজেক্ট উইচ উই হ্যাভ কাম আউট ফ্রম টু বিকাম দ্য মেন্টাল সাবজেক্ট, সেই রেলমে একটা মানে ট্রানজিশন হচ্ছে। The transition is no longer keeping us within this zone of this present constitution. Thank you so much for the lecture. The word that I picked up by Animal right now is
is the idea of the ritual. Because as a student of sociology, we understand ritual in a certain manner. Ritual is the performance of a certain kind of action. As far as the Kena Upanishad is concerned, as far as I understood from your lecture, this is about questioning, this is about interrogating and offering a new interpretation. Sri Aurobindo is trying to do that. So, but my question is, it's not a question, but can I think maybe isn't it that Sri Aurobindo himself is falling into the same bind of doing a certain kind of ritual in interpreting modernity? Because we're saying that, we know that he is inventing a certain kind of modernity, and there are multiplicities of modernity, pluralities of modernity, etc. So then, can we think of ritual modernity itself as a project of a ritual? Say, for instance, can we think of ritual as the positive continuity of endless repetitions of question? Instead of thinking of ritual as something that needs to be challenged, which of course is Sri Aurobindo is doing. So I was intrigued into thinking about ritual in that manner. Maybe I'm not. I would like to ask for your opinion on this. And the second thing is that so when you were speaking about quoting from the Kena Upanishad, you were saying that we experience agency in a certain fashion. There is a certain doing by the idea of by will, etc., etc. And you said that there is a kind of machinic kind of becoming, and that we are conditioned in a certain way. But in the last part of the sentence, you said that we are heralded into the question as to can we be unconditioned? So sir, as a philosopher, I want to learn from you. What is your take on this idea of can we really be unconditioned? Because when we think of, as a student of sociology, we are always taught to think in terms of this idea of the structure and agency and things like that, and macro theory, micro theory, and now you have meso theories, etc., etc. So the self and the structure is positioned in a certain manner in all of these states. But what about the idea of a truly unconditioned self? What is is there any? I have not read the Kena Upanishad for that matter, or Sri Aurobindo. But as a philosopher, I just like you to respond to how you would address the question of the unconditioned self. Can there be an unconditioned self? And if there is a possibility, then what are the states that go into making that situatedness of the self in that particular space? Thank you. I think both those questions are very profound and very kind of go a long way. Pratham Prashna, the first question, which has to do with modernity itself as a ritual. We may talk about the age of the modern as a structure of questioning, which which basically sets out to create a certain kind of world. That world is structured by certain relations that would constitute the ritual of modernity, so to say. And from that point of view, yes, he is participating in that ritual of modernity. And I think that's where your question is